Actually, Alina and I are having the same manuscript, so I will be speaking in English and Alina will translate. And first of all, I will thank you for the invitation. I'm really pleased to be here, and I've been looking forward to discuss photography with all of you tonight. Well, the title of my talk is a reference to an exhibition from '69 in Germany, in Kunsthalle Bern, with the title "When Attitudes Become Form, Life in Your Head." And it was curated by Charlotte. And I'm mentioning this because this period of time, the 60s and the 70s, is going to be a historical point of departure for my talk. Is my voice okay when I'm holding it like this? Down, like this? Closer, like this? Oh my God! Now it's your turn. Yes. Всем здравствуйте, это Charlotte Schwartz, наш гость из Копенгагена, из Дании. Наша лекция начинается. В самом начале она поблагодарила всех за присутствие и за приглашение. И название лекции, как вы знаете, лекция называется «Когда фотография меняет отношения». И название этой лекции имеет ссылку к выставке, которая была в 1969 году в Германии, в Kunsthalle Bern. И называлась выставка тогда, когда отношения становятся формой. Живая трансляция из головы. И выставка эта курировалась Харальдом Зиммером. И выставка эта проходила в 60-е, и ссылка к 60-м и 70-м, для того, чтобы начинать Шарлотта свое выступление сегодня. And then I will say, for those of you not knowing it, I'm working as a curator at a museum of photographic art, Museum for Fotokunst in Denmark, but I'm also writing on a PhD. And this is actually quite really important information, because I am both, practical, working as a curator, and I am also, historical and theoretical interested, working as a researcher. Помимо того, что Шарлотта является куратором, она также пишет PhD по истории фотографии, и это важная для нас новость, потому что помимо того, что она является практиком, она еще занимается теоретическим исследованием. Поэтому наша сегодняшняя лекция будет посвящена теоретически. And I will probably be talking for 3 hours, so if we need a break, I just have to say break. Me? Someone else. Most probably I will need it. Ну вот, у нас будет долгий разговор, поэтому часа на 3, так что если кому-то нужен перерыв, давайте, кричите. Или это шутка. Both as a curator and a researcher, I'm interested in asking questions, and of course also trying to answer these questions. And my concerns about the medium of photography is dealing with questions like, what is photography and where is it? How does photography behave, act, look when we meet it? Как куратор и как исследователь, Шарлотта заинтересована в том, чтобы задавать вопросы о сущности фотографии, о том, что такое фотография. И, конечно, не просто задавать вопросы, но пытаться найти ответы на эти вопросы. Итак, ее основные сферы интересов: что такое фотография, где фотография, как фотография каково взаимоотношение фотографии с другими медиумами, как мы смотрим на фотографии, что происходит, когда мы смотрим на фотографии. So what I will be talking about today is connected to my PhD project about photography in contemporary art, and more precisely about the expanded use of photography in contemporary art. Сегодняшний разговор будет сконцентрирован на том, как используется фотография в современном искусстве, и это является темой ее PhD, докторской диссертации. And there is also the boundaries, if there are so, the boundaries of the medium that interest me. By that I mean what is happening when photography is not just photography, but is going into dialogue with other media,
What is happening when different stories of different media are being mixed, and furthermore, what is happening when different ways of representing or representation and different production strategies are being mixed? Кроме того, в работе интересно, каковы границы медиума. Под границами она подразумевает то, что происходит с фотографией, когда она вовлекается в диалог с другими медиа. Что происходит, когда сами медиа и их истории переплетаются? И что происходит с разными способами презентации и репрезентации произведений, когда они вступают в диалог друг с другом? So my motivation for asking questions like this is linked to what I experience when I'm looking at contemporary art. Photography is all over, and more often than not, it is mixed with or going into dialogue with sculpture, with painting, with film, with language, with architecture, and etc. It can also be part of an installation. As written in the introduction to an anthology from 2004 with the title, Where is the Photograph? We can no longer automatically assume that the printed photographic still image is the archetypal form of the photograph, but only one of many possible realizations of a set of technological apparatuses and practices configured around the production of the visual field. Все эти вопросы, которые Шарлотта только что обозначила, у нее возникли в связи с опытом исследования современного искусства. И она заметила, что фотография повсеместно проявляется в современном искусстве. И в инсталляции, в скульптуре, в живописи, и в кинематографе, и в языке. И дальше идет цитата из книжки, которая называется «Где есть фотография?», я вам ее приведу. Более мы не можем утверждать, что неподвижное отпечатанное фотографическое изображение является архетипической формой фотографии. Скорее же, это один из многих способов реализации технических возможностей и практик, рождающихся вокруг того, что мы называем визуальным полем. How can we analyze photography when it is mixed with other media? And is photography being changed, or is it dissolved, or is it turning into something else? Can I use the history of photography when I'm trying to analyze this changed attitude of photography? Or should I rather turn to new approaches? И как мы можем сегодня анализировать фотографию, когда она так сильно переплетается с другими медиумами? Как сама фотография меняется из этого переплетения? Можем ли мы отделить фотографию от всего остального? Можем ли мы использовать старые подходы или изобрести новые? So this is not the end of the questions, but I will show you a few pictures, and I will just show them to you without really saying anything about them. I will show them to you again later on tonight, and by that time I will say a lot about them. And the reason why I'm going to show the pictures, just a few selected pictures for you, is that I want you to have some images and words to reflect with when I'm talking. А сейчас Шарлотта покажет некоторые изображения, о которых она более подробно расскажет по ходу лекции, но пока они просто будут идти, чтобы вы просто представляли какое-то визуальное поле, о котором идет речь сейчас. So, my concern here will be with the artist using photography. And it will be with photography in an intermediate perspective. Many photographers of today consider themselves as visual artists. They no longer merely take pictures, they use pictures. And generally speaking, they might be interested, or you might be interested, in images and photography, in issues about space, identity, memory, time, and the world around us, but not necessarily interested in the specificity of photography. So photography is being used as a medium,
whose specific properties can be stretched and placed into dialogue with other media. Точка интереса Шарлотты — это художники, которые используют фотографию в межмедиальной перспективе. Многие фотографы сегодня считают себя не фотографами, а визуальными художниками. Они не просто делают карточки, они используют карточки, фотографию. Они заинтересованы в изображении, изобразительности и фотографии, в вопросах пространства, идентичности, памяти, времени и мира вокруг нас, их самих. Но они не обязательно заинтересованы в специфичности фотографии. Они используют фотографию, но, как правило, все меньше и меньше задаются вопросом о специфичной сущности фотографии. The American art historian Jeffrey Batchen was writing in Burning with Desire from 1997, and now I'm quoting. Over the past 2 decades, the boundary between photography and other media like painting, sculpture, or performance has become increasingly porous. It would seem that each medium has absorbed the other, leaving the photograph residing everywhere, but nowhere in particular. Американский художественный критик Батчен пишет в своей книге «Проект», «Сгорая от желания» в 1997 году следующее. За последние 20 лет границы между фотографией и другими медиа, например, живописью, скульптурой или перформансом, стали шаткими. Кажется, что каждый из медиумов поглотил другое, оставляя фотографическому место повсеместно, но нигде в частности. This quote is longer, so I continue with quoting. It appears we have already entered a post-photography, that moment after but not yet beyond photography. The implications of this moment are perhaps most vividly expressed in work that reflects on the objectness of the photographs. Such work begins by mirroring the presumed distinction between taking and making, and goes on to underline photography's claim to a privileged relationship to a real world outside itself. Sorry. Ну и вот цитата продолжается дальше. Кажется, что мы уже вошли в эру постфотографического. Такой вот момент после, но еще не на критическом состоянии фотографии. Современное состояние дел, наверное, лучше всего выражается в работах, исследующих объектность фотографии. Такого рода работа начинается со стирания условных границ между снимать и делать. И заканчивается тем, что расшатывают утверждение о том, что в фотографии есть некое особое и привилегированное отношение к реальному миру. I promise you I will start soon to show you pictures, but for now I have a page, a little bit more with some theoretical reflections. Just okay. Шарлотта обещает, что скоро будут картинки. Вот, и теория будет поменьше. Ну, интересно. Очень, да. Less pictures. No, I will, for now, in the quote of Batchen, there's a lot of implications going on, I would say, but I will turn my attention to the notion about the post-photography. It has been an active term since the 90s, and the most common conception of this idea about the post-photography is the claim that we can no longer think of photography as a united medium. So the prefix of the post has also to do with digital imaging technology and its possibility for manipulation. And as a consequence of this manipulation, the referent of the photograph, which is so loved, is perceived as being non-reliable. And one could state that analog photography is being made obsolete by images generated entirely by means of digital technology. В той цитате, которую Шарлотта приводила, употребляется термин постфотография, и этот термин меня интересует, потому что он повсеместно употреблялся в критике имеющих дело с фотографией, начиная с 90-х годов. И вот этот термин, префикс «пост», отсылал к тому, к дигитальному цифровой эре, которая вошла в теоретизирование фотографии. С цифровым фотография потеряла веру, то есть размышления фотографии потеряли веру в референт как
документ. So the title, maybe it's the working title, but I think it is my title of my PhD, is the post-medial photography, analysis of and historical theoretical reflections on contemporary photography. And this title is referring to the writing by the American art historian Rosalind Krauss and a publication, A Voyage at the North Sea, Art in the Age of the Post-Medium Condition from 1980. Рабочее название PhD Шарлотты является «Постмедиальная фотография. Анализ и историческо-теоретическое размышление о современной фотографии». В этой заголовке она делает ссылку на работу американского арт-историка Розалинды Краус, на работу «Путешествие к Северному морю. Искусство в эпоху постмедиальной ситуации» в 1998 году. So what does this mean, art in the age of the post-medium condition, and what has it to do with photography? For me, it leads to a concern about the concept of medium and to a reflection about the role played by the medium when it comes to production of meaning and materiality. So it leads to a critical interrogation of the concept of medium. Так что же это такое значит искусство в эпоху постмедиальной ситуации? И какое это имеет отношение к фотографии и фотографическому? Для Шарлотты это имеет отношение к размышлению о том, что есть медиум. И какую роль медиум играет в размышлениях о фотографии. Какую роль играет медиум в размышлениях об продуцировании смыслов. So medium, and especially medium specificity, was the ruling orthodoxy in modern art in the mid-20th century. But postmodernism started to blur the medium-based categories for defining genres of artistic activity. And in the 60s and in the 70s, painting, sculpture, film, architecture was being thought of in ways of expansion. Медиум и специфичность каждого медиума в отдельности была краеугольным камнем в любых размышлениях об искусстве, начиная с середины XX века. Но постмодернизм стал вот эти размышления разряжать того, что является каждым из жанров в отдельности. В поздних 60-х, 70-х живопись, скульптура, кинематограф, архитектура уже не мыслились каждый в отдельности, и все эти жанры начинали смешиваться. Rosalind Krauss is lamenting this developing, being afraid that the history and the specificity of the individual media is being forgotten or dissolved because of this dispersion or shattering of the concept of medium in the postmodernism. И в том эссе Розалинды Краус, которую Шарлотта упоминала, сама Розалинда Краус очень сокрушается по этому поводу и считает, что постмодернизм испортил все то лучшее, что было в модернизме. Kraus is writing in the just mentioned book or essay, installation art or institutional critique and the international spread of the mixed media installation have become ubiquitous, triumphantly declaring that we now inhabit a post-medium age. И вот в этом эссе Краус пишет, что искусственная инсталляция или институциональная критика, а также повсеместное распространение микс-медиа инсталляций позволяет утверждать, что мы живем в эпоху пост-медиума. I will say that I see no reason for lamenting the blurriness or mixing of the genres and the different media. My interest is more to examine and analyze the photographic medium in this so-called post-medium condition, which in my research is pointing at the intermedial perspective. В отличие от Розалинды Краус, Шарлотта не переживает по поводу того, что все эти границы размылись. Более того, она считает, что это интересная точка для размышления, для анализа, и, собственно, ее анализом, ее работы является исследование того, что есть постмедиальное. Более того, не просто постмедиальное, а межмедиальное
And because the avant-gardes of the 60s and the 70s are important in relation to this changed attitude of photography, I will show you a few works from that period. Works which are part of the conceptual arts with associations to minimal art and performance art. Ну и потому что авангард 60-х и 70-х очень важен для вот этого концепта, который был упомянут в самом начале, изменения отношения к фотографии. Мы посмотрим несколько работ того времени, которые, как правило, ассоциируются с минимализмом и с перформанс-артом. So, curator Douglas Fowle begins his text in the catalogue following the exhibition, The Last Picture Show, Artists Using Photography, 1960 to 1982, at Walk Art Center, with a photograph by Yves Klein. Oh yeah, drawing the boundaries. That's the field we're working in. Куратор Доuglas Fowle начинает свой текст в каталоге к выставке, которая называлась «Выставка последней фотографии. Художники, использующие фотографии 1960-1982». И выставка эта открывалась фотографией Ива Клайна «Прыжок в пустоту». Klein died in 1962, and he is considered an important figure in post-war European art. He's working with painting and performance, and always in a conceptual manner. And he is often mixing the two, using the body as a painting brush, not his own body, but women's body and blue paint. Клайн умер в 1962 году, и он считается одной из ключевых фигур в поствоенной сцене европейского искусства. Он работал с живописью и перформансом, и всегда с точки зрения с концептуальным подходом использовал тело в своих практиках, но не свое тело, а женские тела, вот и краску, как правило, голубую. But back to Douglas Fowle, who's writing about this picture, Leap into the Void, Yves Klein, 1960. Fowle is giving us a little bit about the history of the photography, how it's made. In 1960, Yves Klein stood on the roof ledge on a building in the suburbs of Paris, waiting to perform a miraculous feat. On the street below were the photographers Henry Schonk and John Kender, who had been employed by Klein in order to create what might paradoxically be considered to be one of the painter's most important works. Ну и куратор этой выставки Douglas Fowle пишет по поводу этой фотографии. В 1960 году Yves Klein стоял на краю крыши в пригородах Парижа и собирался совершить удивительный трюк. Внизу на улице были фотографы Генри Шанк и Джон Кендер, которых Клайн нанял для того, чтобы они вместе совершили то, что впоследствии могло бы стать наиболее великим произведением художника. With the photograph Leap into the Void, they produced a fictionalized photographic document that showed Klein making a superhuman leap onto the streets below. What was not visible in this photograph were students from a nearby judo academy who held an outstretched towel to break the artist's fall. Фотографии «Прыжок в пустоту», они, Клайн, компания фотографов, они создали фиктивный фотодокумент, который показывал Кляйна, делающего нечеловеческий прыжок вниз. Что, однако, не было видно на фотографии, так это группа студентов из Академии под дзюдо, которые держали натянутый брезент, чтобы обеспечить Кляйну безопасное приземление. So what kind of photograph do we have here? Is it documentation? Is it a documentation of a performance, or is it a work of art in its own right? Что же это за фотография такая, на которую мы смотрим? Это документация перформанса или это произведение искусства само по себе, самостоятельно? Douglas Fowle is looking at Klein's picture in contrast to what he is calling another well-known photographic leap. It is behind the Gare Saint-Lazare by Henri Cartier-Bresson, and the picture is from 1932. And here we see a man jumping
from a ladder to the ground field where we can see water. It is not yet touching the water surface because we can see that there are no water surface. This is a picture taken exactly at the right moment, not too late, not too early. So what we see here is Bresson's famous picture pointing directly at his very famous dictum about the decisive moment. Этот куратор Дуглас Фогл смотрит на фотографию Кляйна вместе с другой известной фотографией, которая тоже изображает прыжок. Это фотография Артье Брессона за вокзалом Сан-Лазар, сделана в 1932 году. И на этой фотографии мы видим мужчину, который прыгает с лестницы, в общем, куда-то там за воду. Но момент схвачен так точно, что мы не видим, как он приземляется в эту воду, мы еще не видим кругов на воде. И, собственно, эта вся фотография является кульминацией творчества Брессона и его идей по поводу решающего мгновения. This idea about the decisive moment with no or just a little bit of aftercare in the darkroom quickly became synonymous with the modernist view of photography's aesthetic autonomy. И эта идея решающего мгновения, когда не производятся никаких манипуляций в темной комнате, когда фотография такая, какая она есть, очень быстро стала синонимичной той природе фотографического, которой модернисты уделяли внимание. Photography is not like painting. Cartier-Bresson is quoted in the Washington Post in 1957. He's saying, photography is not like painting. There is a creative fraction of a second when you are taking a picture. Your eye must see a composition or an expression that life itself offers you. And you must know with intuition when to click the camera. This is the moment the photographer is creative. The moment, once you miss it, it is gone forever. Вот что говорил сам Брессон по поводу этого решающего мгновения. Фотография — это не то, что живопись. И сказал это Брессон в 1957 году в интервью в Вашингтон Пост. Так, фотография — это не то, что живопись. Есть всего лишь доли секунды, когда ты делаешь снимок. Ваш глаз должен разглядеть композицию или выражение, которое сама жизнь предлагает вам. И вы должны интуитивно знать, когда следует нажать на кнопку. И это единственный момент творчества. Ой-ой, момент. И если вы его упустили, то все, он навсегда потерян. So now I'm returning to Douglas Foley again, because he's writing, if Cartier-Bresson's image might be thought of as a traditional photographic picture, then what exactly was Klein's? It could hardly be seen as a decisive moment. It is rather a hybrid object that might be thought of in terms of what Lucy Lippert and John Chandler first identified in 1967 as dematerialization of the object of art, an approach they saw as crucial to a wide range of emerging art practices in the 60s that rejected traditional forms for painting and sculpture in favor of an ultra-conceptual art that emphasized the thinking process almost exclusively. Ну и на такие размышления Брессона куратор Дуглас Фогл отвечает следующее. Если работа Брессона воспринимается как традиционная фотография, тогда как же дела обстоят с работой Кляйна? Вряд ли на фотографии Кляйна мы встречаем решающий момент. Скорее, здесь речь идет о неком гибридном объекте, который мог бы быть определен в рамках того, что в 1967 году Люси Липпарт и Джон Чандлер назвали дематериализацией объекта искусства. Это такой подход, который они определили ключевым для целого ряда художественных практик 60-х. Таких практик, которые отрицали традиционные формы живописи и скульптуры в пользу ультраконцептуального искусства. Искусство, которое выделяет и подчеркивает процесс мышления и размышления как основное. So Douglas Foley is calling Klein's photograph a hybrid object, and he's asking to the picture's position within the context of the history of art, and is furthermore asking how the photograph fits into the... Итак, Дуглас Фогл называет фотографию Кляйна гибридным объектом и спрашивает,
каким образом эта конкретная фотография позиционирует себя в контексте истории искусства, и как фотография входит в историю фотографии как искусства на момент 1960-х годов. So as I just mentioned, this fusion of photography and art was initiated in the 60s, and Rosenkrantz is writing in his essay The Promise of Photography. The triumphal convergence of art and photography, which begins in the late 60s, is contemporary with the sudden explosion in the market for photography itself. But ironically, the institutions of art, like museums, collectors, historians and critics, turn their attention to the specifically photographic medium at the very moment when photography enters artistic practice as a theoretical object, which is to say as a tool for deconstructing that practice. В 1960-х годах Розалинда Краус говорит о том, что фотография и искусство начинают сливаться. И это параллельно тому процессу, который заключается в том, что на рынке произошел бум фотографический. Но ирония заключается в том, что как только музеи, коллекционеры, историки, критики повернули свои взоры к фотографическому медиуму, фотография влилась в искусство как таковое, стала средством внутри современного искусства тоже. And the quote is continuing here. For photography converges with art as a means of both enacting and documenting a fundamental transformation, whereby the specificity of the individual medium is abandoned in favor of a practice focused on what has to be called art in general, the generic character of art independent of a specific traditional support. Слияние фотографии и искусства выражалось в том, что фотография использовалась как средство документации всяких художественных актов. И это происходило в тот момент, когда спецификация каждого из отдельных искусств уступала месту размышления о том, что есть искусство как таковое, искусство в целом, а не каждая отдельная практика искусства. So what does it mean to work with art in general? The American artist and theorist Joseph Kosuth explains it like this in the 60s, his writing. Being an artist now means to question the nature of art. If one is questioning the nature of painting, one cannot be questioning the nature of art. That's because the word art is general and the word painting is specific. And then you can of course say that the same goes for photography, sculpture and film. Что же такое значит искусство в целом? В 60-х американский художник-концептуалист и теоретик Джозеф Кошет говорит следующее. Быть художником сейчас означает задаваться вопросом о природе искусства. Это значит задавать вопросом о природе живописи. Человек не может не задаваться вопросом о природе искусства в целом. Это потому, что слово «искусство» означает нечто цельное, нечто универсальное, а слово «живопись» обозначает нечто сингулярное. И это написал Джозеф Кошет в книжке «Искусство после философии». So I will stay in the 60s for one more page and then turn to the contemporary. I will show you a few photographic works by Bruce Nauman. And I will say, although Naumann's work is not easily defined by its materials, styles, themes, sculpture is central to his work. And he also blends ideas from conceptualism, minimalism, performance art and video art. Сейчас мы посмотрим работу американского художника Бруса Наумана, которого так просто и не характеризовать ни в одной из практик. Он занимается немножко всем сразу. И фотографией, и скульптурой, и перформансом, и видео. And as a little errand on the way, I will mention that the revival of interest in mass in the 60s also
also clearly influenced Naumann in different ways, which can be seen in this photograph, Self-Portrait as a Fountain from '66, and it can also be seen in a series of photographs called 11 color photographs, also from '66. Но это работы из 60-х, 70-х, и тогда в искусстве был всплеск опять интереса к Марселю Дюшампу. И это очевидно вот в этих работах Наумана. Мы только что видели фотографию из серии автопортретов как фонтан, в качестве фонтана, и сейчас смотрим фотографию серии, уже посмотрели на фотографию серии 11 цветных фотографий. Будем смотреть дальше. In this series, I will just show you 2 pictures from the series. He's playing with words, with linguistic puns and one-liners. And this is eating my words, and you see Naumann at the kitchen table spreading jam all over the words, my words. Науман известен тем, что он любит всякие игрушки, он играет там со словами, со словосочетаниями, и вот в данном случае мы видим изображение того, как он ест слова. And this is waxing hot. You see polishing the letters H, O, and T. Это работа, которая называется waxing hot, но waxing — это эпиляция, hot — это горячо. Вот. Где он просто берет буквы H, O, T и натирает их воском. That was just a little error, as I said. I will go to this work, Failing to Levitate in the Studio, from '66. It's a double exposed black and white image, and it presents Naumann's attempt to hoover about his studio floor. Эта работа 1966 года называется «Провальная попытка посмотреть в студию». Вот, и это одна фотография наложена на другую, где, в общем, он пытается, но не получается подняться на землю. So are we to think about this picture as a sculpture, or is it a performance or a documentation? I mean, the important issue for me here is that Naumann is using photography's ability to depict the world. Photography is a depiction, but this photography is a depiction, but what does it depict? Normally when we talk about depiction in relation to photography, we are talking about documentary, or reportage, or press photography. Photography is an indexical medium and depicts the world around us, and it shows us the world the way it looks. Ну что это такое за фотография? Это скульптура, это перформанс или документация некого события? И для Шарлотты это интересный вопрос. Как использует Науманн фотографию? И как он использует фотографическую способность, фотографическое качество изображать и описывать мир? Является ли фотография на самом деле описанием мира? Если да, то какого мира? Обычно, когда мы говорим о описательной характеристике фотографии, мы говорим о документальной, репортажной или даже пресс-фотографии. Фотография, конечно, является индексальным медиумом. Она описывает мир вокруг нас. Она показывает нам, каким этот мир является. Uhlenbach stated that the essential feature of the photographic image is that it has spin. But Naumann is undermining the documentary aspect in his work, Failing to Levitate in the Studio, because there's no real occurrence, there's no important event. Naumann is mimicking the documentary act, taking his act into the studio, making a hybrid between the documentary tradition, performance, and the sculptural form of his body. Uhlenbach говорил, что существенной характеристикой фотографии является тот факт, что это действительно было. Но Науманн подрывает такой подход к фотографии, документальный аспект фотографического, и в своей работе, которую мы здесь видим, он говорит нам, что не было никакого реального события, не было никакого события в принципе. Науманн пародирует документальность
и вообще приносит фотографию, приводит фотографию в студию и показывает нам гибрид между документальной традицией, перформансом и скульптурной формой. So what we see here in Klein's and Nauman's way of using the photographic medium is pointing at a general strategy in the 60s, as I've just explained. But it is also pointing at a strategy where artists found in photography a medium that lends itself to a redefinition of the image. And Margaret Everson is writing in an essay called Foreign Peace on Performative Photography that this definition turned down the idea of recording a pre-existing object or situation in favor of using the camera as an instrument of experimentation and exploration. Но те работы, которые мы уже успели посмотреть, и те художники, которые мы успели посмотреть, это Клайн и Науман, они на самом деле вписываются в целый ряд художников, работающих в 60-е, которые переопределили вообще идею работы с фотографическим медиумом. И переопределение это заключалось в том, что художник не просто документирует, не просто нам показывает уже существующий объект или ситуацию, а использует камеру как инструмент для экспериментирования и исследования более глубокого. И вот такое вот наблюдение сделала Маргарет Иверсон в своем эссе Following Pieces of Performative Photography. So furthermore, either Klein or Naumann is working with photography as an autonomous medium. Instead, they take part of a non-autonomous photographic practice, and especially Naumann is not really looking for the perfect picture. He used photography in an anti-aesthetic manner, but paradoxically, photography within these strategies are kind of escaping from this fine art photography circles and becoming art. И ни Кляйн, и ни Науман не работают с фотографией как автономным медиумом. Они, более того, они являются приверженцами неавтономной практики, фотографической практики. Более того, они не стремятся создать какое-то прекрасное изображение, красивую картинку. Они работают скорее в антиэстетической манере. И это парадоксально приводит к тому, что наконец-то, слава богу, ура, фотография выходит из круга файн-арта и наконец-то имеет шанс стать искусством. And with that in mind, I will turn to the contemporary. But I've just written down a few words that I will ask you to bring with you when we are looking at and talking about the pictures that I'm going to show you now. And it is the medium of photography, post-medium condition, intermediality, and interdisciplinary uncertainty. Сейчас мы посмотрим более современные работы, и которые, тем не менее, имеют отношение ко всему тому, что было сказано выше. И вот несколько из важных концептов, которые сейчас существуют в разговорах вокруг медиума фотографии. И Шарлотта подчеркивает слово «медиум». Итак, эти три концепта – это постмедиальная ситуация, межмедиальность и дисциплинарная неуверенность, неопределенность. So the first artist I'm going to show you some works of by is Emma Spertus. She's from, as you can see, 79. She's from the US, born at the West Coast. And I will show you, I will start with a picture that Spertus herself is calling, it is included in a series of what she's calling bent pictures, and it is Spirit of the Age. Мы будем смотреть сейчас на работы американской художницы Спертус, у нее фамилия. Вот она родилась в 1960 году в Окленде, и мы будем смотреть вначале на ее работу, которая называется Bent Pictures, это свернутые сложенные картинки, и они из цикла, который называется «Дух эпохи». So this is an installation with large
large-scale photos using the surrounding space and the sculptural appearance. And we see, in the pictures, we see pieces of things, surfaces, entrances, staircases, walls and corners. Then there's also this white grid. We have the wooden flat surfaces, and as a viewer you're surrounded by these display units. В общем, это инсталляция, которая состоит из большеформатных фотографий, а также часть этого пространства, в котором они инсталируются. Так что все это вместе похоже на скульптуру. И так используются и поверхности, и входы, выходы. Мы видим на изображении какие-то фрагменты внешнего и внутреннего пространства, разметку. Да. If we are looking at the photographs, we're looking at some kind of modern architecture, and they are quite empty. Because of this emptiness, they kind of appear both unfamiliar and familiar. Что за пространство мы видим в этих фотографиях? Вроде как пустое пространство. И из-за того, что это пространство нам одновременно пустое, но в то же время что-то напоминает. Каждое из этих пространств отображено на фотографиях одновременно и знакомое, и незнакомое для нас. И нам кажется, что то, что мы видим, похоже на современную архитектуру. Schwartz is taking pictures of empty showrooms. It is abandoned car dealerships at the west coast in the US. And художница делает фотографии пустых пространств, пустых залов или пустых парковок и пустых мест по продаже автомобилей в Америке. And Schwartz herself explains the use of images in her work. She's saying, the image is not the quality of the image, it is what is important in the work. And therefore they are crude digital printing and the utilitarian use of paste. In some pieces I employ an overlaying grid to accentuate the inherent forms of modernist architecture located within the images. Сами картинки, не качество картинок, вот что важно. В каких-то из них я использую разметку для того, чтобы подчеркнуть внутренние качества того, что я фотографирую, тех архитектурных форм, которые находятся внутри самих изображений. So, the quote is continuing. I highlight my process by leaving the white borders of the paper. So when the paper or the photography is assembled, they create the image of the grid. And the whole enlarged photo is then bent onto sculptures and onto installations, further exploring the illusionism of photography. Я подчеркиваю этот процесс, оставляю белые границы бумаги. И когда все совмещено вместе, создается иллюзия того, что здесь использована разметка. Полностью фотография увеличена и согнута, так что больше похожа на скульптуру, а не на фотографию. И в общем представляет собой инсталляцию. So the grid here, it is pointing to rationality and order, and furthermore also to the optimism of the early modernism. And the empty showrooms is pointing in another direction, I would say. I would say that it is a reflection about the current social and economic circumstances. The vacant car dealerships point at the larger economic forces currently at play across the United States and Europe. Разметка нам показывает и играет с мотивами модернизма, такими мотивами, как порядок и структура. Тоже пустые комнаты, пустые залы в то же время указывают на современные социально-экономические ситуации в Европе и в Америке. So
So I will say, if I were to go deeper into these works in an analytical way, I would actually read this piece in the tradition of documentary photography. But the intermediality between the display, the installation, the sculptural forms, and the grid are adding something, to the images seen as an installation. So the images are not just photographs pointing at the photograph subject, the current financial crisis. They involve the viewer and are furthermore dealing with organization of space and the concept of place. Если нам предстоит как-то анализировать эту работу, то мы можем сначала ее прочитать в контексте традиции документальной фотографии, но межмедиальность того, как эта работа инсталлирована, предлагает нам читать эти изображения не просто как фотографию, а уже скорее как инсталляцию. И мы понимаем, что дело заключается не только в том, что изображено финансовый кризис, а еще и способ репрезентации важен, позволяет зрителю вовлечься не просто в предмет, изображенный на фотографиях, но и в пространство и место. I actually decided not to say anything about this piece, but now it's there. It is architecture and is, of course, as you can see from the same series, it's bent pictures. And I think that this is quite formal. That's why I choose not to say anything about it. And I just see a relationship to Henry Wessel, who was included in the old exhibition about new topographics, man-altered landscape from 1975. It's just this marriage or combination of image, architecture and space. So that was just, but it's quite formal. So I will turn to this stability facility. But you translate it? Yes. Но вот эта работа, о которой Шарлотта решила не говорить, но она у нее была, предыдущая работа, потому что Шарлотта видела некую закономерность, некое сходство с работой Генри Весселя, эта работа была включена в выставку «Новая топография» фотограф, американский фотограф с 1975 года. Do you remember the name of the exhibition, New Topographies? New Topographies, Man-Altered Landscape. Новая топография «Человек как пейзаж». Так называлась выставка, в которой была включена эта работа. И Шарлотта видит некую связь между этой работой и работой архитектуры. Да. Вот. Но дальше мы о ней говорить не будем, мы будем говорить о другом. Также в этом шоу «Новая топография. Человек как пейзаж» был, помимо Весселя, были Берт и Хилла Бейхеры и Адамс. It's one of the important exhibitions in the history of photography. Well, stability facility. Whoa. So this is a site-specific work, and it was shown in an artist-run exhibition space in a private residence called Waldorf Gallery, and it's located in LA. And because it was a private residency that Spertus was going to make an exhibition in, she decided to work with domestic subjects and forms, such as you can't really see it here, but there's also a staircase, but doors, shelves, books, and some of the works are pointing towards her own life, her kitchen, her husband, and also some of the books. And Spertus herself is thinking about this installation as a mini retrospective, because some of the works have been used before. Эта работа называется «Стабильность, возможность». И она была, это сайт-специфик работы, то есть она создана в конкретном месте и может существовать только в этом месте. И она была создана в 2011 году в Лос-Анджелесе, в художественном пространстве, в частной резиденции, в частном
пространстве, которым управляют художники. И поскольку пространство было частным, не публичным, художница решила использовать те объекты, которые имеют отсылку к приватному пространству, пространству дома. Это двери, полки, книжки, лестницы. Некоторые вещи даже имели отсылки к ее личной жизни, к ее мужу, например. I just brought this with me because it's from another installation. It's just so that you can see some of that she's reusing her pictures. Because I have a little point about that later. You see it here. Также она использует фрагменты своих бывших работ. Вот, и как вы видите на этих фотографиях, это вот элементы предыдущей работы, где разметка используется. And about this show, Schwartz herself is saying, I choose to make homemade platforms which are part of my display system and integrate them with the found environment, the home's display system, as a further gesture of art's unusual relationship to domesticity. Some of the found aspects I employed were the fireplace, coffee table, and plants, and even another artist's photography. Я решила, художница так вообще все так описывает эту работу свою. Я решила использовать пространство дома в качестве exhibition, в качестве пространства для того, чтобы показывать произведения искусства. Пространство дома как пространство для выставки. И таким образом указать на контраст между домашним, между частным пространством и пространством публичным. And the title of the work, Stability Facility, is from a newspaper. Schwartz explains that she has followed the Euro crisis. And ever since she titled a piece 0%, which is related to the 0% financing offered by car dealerships, she has been interested in economic terms as a cover for some of her ideas. Название работы «Стабильность. Возможность» она художница взяла из газеты. Она говорит, что она следила внимательно за кризисом евро. Вот, и она настолько заинтересовалась, что решила использовать экономический термин в качестве названия своей работы. So we can ask ourselves whether this piece, Stability Facility, have anything to say about photography. I mean, there's a lot of individual works that are photography, that are made out of photography. All the books are made by Schwartz herself. And how long is this? This is good. And also this piece has been shown before. It's also pure photography. It is also sculpture, but anyway. But I would say that all these individual works in the exhibition here maybe doesn't tell that much about photography, but it says a lot about how photography is being used, and also about how images are used in contemporary art, how images are reused and how they are recycled. Вот давайте еще раз вспомним название этой работы «Стабильность, возможность». И что нам может это название сказать о фотографии в принципе? Есть ли вот внутри этой работы отдельные фотографические произведения? Можно ли считать эту работу в целом как фотографическое произведение? И что мы можем сказать о том, как изображение используется в современном искусстве, как оно переиспользуется и как художники используют фотографию внутри своей практики? Just going to explain a little bit more. All these platforms are made by Schwartz herself, and I think you have to think about them as being, you can also
in an exhibition find tables with glass on, with a lot of objects in them. So this is the way she's kind of presenting her displays. Все эти столы, подставки она сделала сама, и на выставке вы можете найти там в цветном какие-то элементы тоже, которые можно рассматривать. Это все является частью выставочного пространства, и все сделано ей самой. But I think that an installation like this is what Rosalind Krauss fears most. In the words of the North Sea, she's writing that the intermediate laws of specificity submits the individual arts into a multiplicity of sides. And if we are thinking about this installation in relation to photography, you can definitely say that the medium of photography is split into a multiplicity of sides. Шарлотта думает, что инсталляция, выставки и проекты типа такого – это то, что Розалинда Краус боялась больше всего. Ну, вот в этом эссе, о котором мы уже говорили, эссе, который называется «Путешествие к Северному морю», она говорит, что потеря специфичности каждого медиума ведет к тому, что индивидуальное искусство перестанут существовать и наступит множественность. И перейдут искать каждый своего конкретного места и своей ниши к множественности. Ну, в общем, это то, что случилось. Nicholas Badger is writing about Rosalind Krauss and the post-medium condition in his book from 2009 called The Radicant. And he is writing that for Krauss, this intermediate condition represents a capitulation. It represents a loss of interest in the medium, a sign of regression. So all the material supports, I mean all the different pieces in Spartus's work are, according to Krauss, reduced or leveled by a reification or even a commodification. So Krauss would probably say that stability facility is the product of a accommodation attitude towards the entertainment industry. Николай Бурьев в своей книжке «Радикант» в 2009 году говорил, что для Краус вот, та ситуация, с которой мы сталкиваемся сейчас, ситуация современного искусства, означает капитуляцию, потерю интереса к медиуму как таковому. И это знак регрессии. По мнению Краус, пишет Бурьев, искусство сдает свои позиции и приходит уже от высокого искусства, от настоящего искусства, скорее к индустрии развлечений. So I mean, what interests me is actually the reality where I find photography, and I find it in a piece like this as well as in works that are more connected, not in an installation, but in a single piece. Are you talking about Krauss or about this one? I was just a little last word about the Spartus. Okay. Да. То есть вопрос та художница, которую мы посмотрели, основное, что Шарлотта хотела нам сказать, что акцент сместился с одиночного произведения искусства на множественность. So now I'm turning to Sabine Horning. She's from Germany, born in '61. She has divided her activity between photography, sculpture, architecture, and installation. This is a bad picture, I can see, but it should be smaller. Anyway. I don't know all the numbers, but I've written the size of the piece. I don't know the numbers before, but this is the size because I think it's important for you to know how huge it actually is. Это немецкая художница, которая родилась в 1961 году, и она занимается фотографией, скульптурой, архитектурой, инсталляцией, смешивает все эти разные жанры в одних произведениях. И сейчас мы смотрим на гигантскую работу, Шарлотта показала размеры, чтобы мы могли себе представить, сколько она большая. Называется эта работа «Комната с большим окном». So it's maybe difficult to see what we're looking at here, but
I would say that it is an architectural form that is turned into sculpture. And this sculptural form is framing a photograph. The photograph is transparency. And what we see in the photograph is an interior, it's a store, but it is photographed through a window with reflections. Сложно сказать, на что мы смотрим в данной работе. Шарлотта бы сказала, что это архитектурная форма, превращенная в скульптуру, которая после была втиснута в фотографическую форму. Это, с одной стороны, это прозрачность, с другой стороны, это интерьер, это фотография, это окно и это отражение. So the viewer can walk into the work and experience the photograph from both sides. Like Schwartz's work, this work is about place and how photography can destabilize the notion of place. And as a result of the interrelationship between the sculpture and the transparency, I see two oppositions playing around here. We have reality, we have the fiction, we have the world of representation and the material reality. Что интересно, то, что зритель может зайти в работу и своего рода прочувствовать фотографию с обоих сторон. Как и в предыдущих работах другой художницы, которую мы уже смотрели, это работа о месте, и о том, как фотография может дестабилизировать идею, концепт места. И в результате мы находимся внутри напряженного отношения между скульптурой и фотографией, и того, что рождается между отношениями одного и другого, между отношением того, что реальное и художественно фиктивное в мире, который находится на границе репрезентации и материальной реальности. So the spectator is invited to stroll through spaces in which reflections and scale effects and surprise combine. Итак, зритель приглашается прогуляться по этому пространству, в котором отражения, всякие эффекты масштаба побеждаются друг с другом. I think it's difficult to see what's what, but all this is a photograph, and you actually see the walls and the store. You go into a space of the store, so it is the interior. All this is the reflection from the window in the store. So all this is photography, and this is just a frame, the sculptural form. So that is what is framing the photography. Is there a real reflection or it's just photography everywhere? The reflection is in the photography. Yeah. Because it is a window. Ага. It is a photographed window. Ага. В общем, смотрите, на этой фотографии сложно понять, что там такое изображено, но на самом деле изображена фотография, то есть мы смотрим на фотографию, в которой отражается окно. Вот. И из-за того, что мы не понимаем, что это мы смотрим и где нам поместить на себя, возникает вся эта игра и сложность восприятия. And about her work, Sabine Honing is saying that the forms I choose are everyday ones that are not in any way particular, forms that are otherwise overlooked in a normal context. The architectural forms refer to situations which are reflected in the proportions of the sculpture. Ну и сама художница говорит, что те формы, которые она выбирает, они настолько обыденные и банальные, и вообще ни в коем случае никак не выдающиеся формы, которые мы, как правило, вообще не замечаем в обычной жизни и не выделяем в нормальном контексте. И архитектурные формы, которые она выбирает, они тоже абсолютно обыденные и нормальные. И в пропорциях, в которых она их представляет, они скорее отсылают не к архитектурному, а к скульптурному.
I will say that this is a model, again, architectural form turned into sculpture, and you have a photograph of a forest wherein you find the same model photographed. And Sabine Hornum is writing that I reduced the form of the architectural elements with the result that these no longer directly relate to a specific location. Instead, they attack themselves to memories, to recollections of commonly encountered places and particular situations, such as standing in front of a wall or a closed door and being able to vaguely make something out of it. Вот еще один пример работы художницы, когда мы видим, как архитектурная форма становится неожиданно скульптурой. Помимо того, что это скульптура, здесь тот же самый прием используется в скульптуру вставлена фотография, причем это фотография леса, в котором изображена та же самая скульптура. Вот, такое двоение. И сама художница говорит, что эти архитектурные формы, которые она использует в своих работах, они отсылают нас к ежедневному опыту, к нашему обычному ежедневному опыту. Опыт, допустим, стояния перед дверью, который вот откроется, то, с чем сталкиваемся каждый день. This is quite dark, but I will show you a few of her photographs that are actually just sceneries. They can be built into a wall in a museum space with a space behind, but often they are just shown as really large photos on the wall, as pictures. But again, you have this confusion about space. It is like there must be some kind of space behind their surface. This is easier to see. These are all pictures by stores, storefronts, windows, with reflections. Это работа той же художницы, но здесь она просто показывает фотографии не внутри скульптурных сооружений. Вот, но тем не менее игра такая же в предыдущих работах. Это все фотографии витрин, но поскольку несколько отражений присутствуют, мы не понимаем, на что мы смотрим. Кажется, что есть еще какое-то пространство за фотографией. And I would say that photographs of storefront windows has its own history and has been explored by important figures of 20th century photography, from Eugene Attier to Yves Friedlander. I'll just show you. The Friedlander piece is really a bad copy, but that was what was to find on the internet. I will say that the comparison between Horning and Attier and Friedlander stops when you are thinking about the intermediality, because the experience of seeing Horning's intermedial works differ in a fundamental way from Friedlander and Attier by including the spectator in a performative way. And the same goes for the work of Spartus. You as a viewer has to walk in and out and through and around of these divisions of space and layers of space. Конечно, фотографии витрины имеют свою историю внутри фотографии. Вот, например, есть фотографии Attier и Friedlander, но существует, конечно, фундаментальное отличие между этими фотографами и теми современными художниками, которых мы сегодня посмотрели. У последних не просто фотографии, они активно привлекают зрителей, которым предлагается взаимодействовать с произведением, не просто наблюдать, там ходить, смотреть, ощущать, не просто смотреть. And now it's turning even more strange, I would say. This is Catherine Dare. She's living in Switzerland, born in 1965. She's a sculptor, and she's working with photography
She has a specific interest in crossing over the boundaries between genres, which I often think lead to new and surprising situations for perception itself. Еще одна художница, в 2016 году, она занимается скульптурой и также работает с фотографией, аналогом фотографии. И в поле ее интересов, правило, это размывание границ между разными медиумами. Так что у человека акцентируется вообще модель восприятия медиума как такового. In the beginning I was quoting Jeffrey Batchen and saying that some of this exchange, not exchange, but changed attitudes in the photography is expressed in objectness. So this is actually the objectness that I'm showing here, the specialization of photography. And I will also show you a few artists working with the dematerialization, but I'm still working with their specialization here when I'm showing you works by Kirsten Dare. It's strange. Если вы помните, в самом начале лекции Шарлотта нам зачитывала цитату критика Батчина, и он говорил о том, что одной из самых актуальных практик фотографии на сегодняшний день является объектом, фотография как объект. Ну и вот это как раз это пример объектной фотографии, которая исследует тему объекта. Также мы будем смотреть дальше на практику и тактику дематериализации позже. I will show you 3 works by Kirsten Dare, and the first 3 here that I'm going to show you are not. These are not photographs. What you're looking at now is a documentation. It's a photograph of a sculpture with photography. I'm going to say something about them, but now we're just looking at these strange objects and asking ourselves, what the hell, where's the photography? There's a lot of materiality. Вот мы смотрим, и думаем, фотографии. So this first sculpture, or this first photography, is a photograph of Alexander Platz in Berlin. It's the Fernsehen tour, it's a TV tower. This is a chair, and this is a chair with shadows. And this is a bench. It's a really famous bench because it's the bench at the Zabriskie Point in the Death Valley in the US. Can I translate while I show the pictures? Эта фотография – это площадь Александра в Берлине. Следующая фотография – это стул с тенями от ножек. Следующая – это скамейка в Забриский Пойнт в 1990. So what is going on here is that we are looking at sculptures. And photography is an extremely important part of the sculpture because it is the surface of the photography that is turned into the 3 dimensions. So what you see is actually a displacement of the surface into the space. То, что мы смотрим, это вроде скульптура. Но что происходит на самом деле здесь, это смещение поверхности в пространство. Before I was talking about Bruce Nauman, who was kind of destroying this idea about photography as a medium that depicts the world, and you can say that Kirsten Dare is doing something quite similar. She's turning photography into quite formal issues. До этого мы говорили о Брусе Наумане, который отменил фотографию
фотографию как фотографию, отображающую, копирующую мир, описывающую мир. Эта художница делает что-то похожее. Она отменяет фотографию, еще дальше отменяет изобразительность и писательность фотографии. When I'm looking at these works, I'm thinking about space and I'm thinking about time. And what is coming to my mind is a concept about presence. And presence has much to do with the tradition of sculpture as we know it from the 60s. Actually, presence is a term very much in vogue in the 60s, and it was often used by the minimalist as a goal. Когда Шарлотта смотрит на эти работы, основная тема, основной концепт, который приходит в голову, основная идея – это идея присутствия. Концепт присутствия, идея присутствия употреблялась очень много, говорилось об этом концепте очень много искусства в 60-е, и ассоциировался этот термин, как правило, с минималистской структурой. The presence of the object has to do with our perception of space, because it has to do with the way the objects in their physicality are imposed in space. So all these ideas about space and also time, for me it's pointing to an American artist called Robert Morris and his essay, The Present Tense of Space, from 1978. Присутствие объекта имеет непосредственное отношение к тому, как мы воспринимаем объект и себя в пространстве, как физические качества объекта воспринимается человеком в пространстве. И все это, как правило, ассоциируется, все эти мысли, размышления, как правило, ассоциируются со знаменитым эссе американского художника Роберта Морриса, эссе 1977 года, который называется «Настоящее время пространства». I will say more about this idea about presence, but before I just want to say that the important thing for me here is that when photography goes into dialogue with other media, sometimes you can use the history of photography in an analytical way, but sometimes you can't. And when I'm looking at these photographs, I think that it is more obviously to use the tradition of sculpture than the tradition of photography. It's not because that photography is not important in the work, it's just that when you're working with intermediality, this is a combination, but I think that the sculptural forms are really dominating here, whereas in the work of Spertus, I was telling you that I would actually read these photographs in the tradition of documentary photography, because I think that the photographs were the most dominated medium. And that's really important when you're working with photography in contemporary art and focusing on intermediality when works in dialogue, like this, or media are in dialogue. Шарлотта говорит, что когда мы смотрим на современное произведение искусства, вот такое, где используется несколько разных медиумов, то, что Шарлотта называет интермедиальное произведение, мы не можем полагаться только на одной из теорий, на одной из историй искусства. Допустим, в предыдущих работах, которые мы смотрели, Шарлотта говорила, что она бы читала и интерпретировала бы произведения в документальной традиции документальной фотографии, а эти, для того, чтобы интерпретировать эти работы, она скорее бы использовала бы историю скульптуры, а не фотографии. Поэтому мы должны всегда думать и понимать, какую традицию, какую критику мы можем привлекать для того, чтобы понимать и оценивать то, что мы видим. And before I return to the idea about presence, I would just say a little more about my project here, because for me it's really interesting to I mean, maybe it's easier for you now to understand the questions that I was posing in the beginning, where I was asking where's the photograph. Because when you're looking at photography in contemporary art, you can find works like this where you actually have to ask where the photograph is. And this discussion about the post photography is
Well, it's a theoretical discussion, but it is also a discussion that have its grounds in reality. Because we can, I mean, it is difficult to go deeper into these works in an analytical way. If I translate, there was a question from the audience. Yes, you can take that, yeah. У меня есть вопрос по поводу того, что мы сейчас видим на экране. Произведение Каталин — это вот фотография, которая нам сейчас демонстрируется, или это объект, который сфотографировал? Что это документация или это... So the question is, if either what we are looking at is the work of art, or the work of art is that object that is depicted. That's an extremely good question. I actually had to travel to Switzerland to visit Katalin there because I was totally confused. I will say that this piece is both made as a sea print, as a photograph, but it's also made as a sculpture. And what you see here is a chair. And you have the photography here. And you have the shadows of the chair here. So you have an object, a chair, with its shadows turned into 3 dimensions, because this sculptural form is determined by the surface and the shadow of the chair. Yes. Шарлотте пришлось ездить в Швейцарию, чтобы понять, в чем суть работы. Я там, поскольку не ездила, не очень поняла, но я сейчас попробую. Во-первых, хороший был очень вопрос, и штука в том, что это произведение существует в 2 вариантах. И как фотка, ну, как мы сейчас смотрим, и как скульптура, в общем, которую Шарлотта поехала смотреть, собственно, и понимать. Можно увидеть и то, и то. Правильно? И то, и то. И то является... Можно или нужно? Не-не-не. Ну, как автор... Само произведение в 2 видах, в 2 порядках существует. Вот. А где-то фотографии я не очень поняла, может быть, там Шарлотта лучше объяснит вот на этом примере. Там табуретка, на которой наклеена фотка стула. Glued to the object or not? It's glued. Поверхность. Yes. Да. Often they are glued. Here we have the bench. That's a risky point. You have the bench here. It's turned upside down. This is the bench. Here. You're sitting here. And this is the shadow of the bench. And the shadow of the bench is extended into space. And the photography is glued onto, I think this is really rough paper, you know, and this is concrete. Ну вот, берется объект, настоящий объект из реального мира, настоящая скамейка аллеи, и она, значит, берет кусок этого объекта и лепит туда, приклеивает фотографии теней от этого объекта, который объект отбрасывал, находясь в той самой месте, из которого он был забран. And this is, as everybody can see, Alexanderplatz in Berlin. Now it's really difficult to see it. It is the fancy, the TV tower, but it is mirrored, and then it's mirrored again here and down here. And you have a table, and you have glass here, the same kind of glass that you know if you have seen works by Dan Brennan. Is using this glass with really high reflection in it. Dan Brennan is corridors or pavilions, yeah. And this is concrete. So you have a cut-out photography or photograph, mirrored and turned down here also. And it is really important when I'm going back to my paper talking about presence that you see this as a surface extended into space. So it is the surface, it is the photograph
that 100% give the shape, the sculpture of that Kathleen Dare is only choosing when to stop it. She stop it here. Why did she stop there? Why? Ну вот, это фотография площади в Берлине, которая придала материальное, собственно, очертание, расширила. И Шарлотта задалась вопросом, почему, собственно, она остановилась там, где она остановилась, могла бы дальше продолжать. Ну, то есть сам объект повторяет очертания фотографии и объектов внутри фотографии. And now I'm turning to Robert Morris and his essay. He's writing